హలో అండ్ వెల్కమ్ టు శ్రీనాథ్ అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీ సంబంధించిన యూనిట్ 7 ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the intermediate second year zoology. So దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు we are going to discuss about the organic evolution. మనకు వచ్చేసి 7th యూనిట్ అనమాట. సో ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ యొక్క టాపిక్స్ చూసుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ ద 7th యూనిట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బుక్. సో దీంట్లో మనకు ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్, బయాలజికల్ ఎవల్యూషన్, ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద బయాలజికల్ ఎవల్యూషన్, థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్స్ and mechanism of evolution, a brief account of evolution and origin and evolution of a man anamata. So this about the organic evolutions and the different topics which are generally covered in this particular unit 7. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the organic evolution, which is unit 7 of second year zoology, and deentlo manam maatladukunedi we are going to discuss how the life has origin, ఇంతవరకు మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వరకు ఏ విధంగా ఎవాల్వ్ అయినాము, ఏ విధంగా ఎవల్యూషన్ జరిగింది, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్, ఇనీషియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఏబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్, which are beginning the life, and there are some theories which are explaining about the evolution, especially biological evolution, and antakumundu koni chemical point of view ante organic chemistry point of view lo how the chemical substances has been utilized and has been spontaneously mingled with each other, and they are forming some life supporting molecule, that is biomolecules, and how they are supporting the life of the individual. So from the elemental point of view, ante manamu when you are discussing about the evolution, it's not even about evolving of the organism. Ante oka animal gaani plant gaani ఏ విధంగా evolve అయింది అనేది ఒక భాగం అయితే, మనకు అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే అటామిక్ లెవెలా, మాలిక్యులర్ లెవెలా, ఎలిమెంటల్ లెవెలా, అదే విధంగా మనం బయోమాలిక్యూల్ లెవెల్తో పాటు మనం దాన్ని పూర్తిగా వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ టు ఏ వెరీ గుడ్ లెవెల్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎలిమెంటల్ ఆర్ మాలిక్యులర్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే దాన్ని పూర్తిగా వి విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆర్ వి ఆల్సో డిస్కస్ some of the various factors which are majorly involved in the process of evolution, and that is generally a process of factors are the one which are generally involved in the evolution process, and they are the one which are supporting for the evolving of the organism, that is especially animals and the plants anamata. So in case of organic evolution, we can see the organic evolution ఏదైతుందో ఆ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకి ఏ విధంగా ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ కానీ బయోమాలిక్యూల్స్ కానీ ఏ విధంగా రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనేది తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో మనం ఏంటంటే నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కంపారేటివ్ అనాటమీ. సో కంపారేటివ్ అనాటమీలో ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ యూనిట్. సో హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ అండ్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద బోన్స్. So this arrangement is called as anatomy, and we are comparing the anatomy between the different kind of animals and the different kind of species of animals. So it is called as comparative anatomy. So comparative anatomy తీసుకుంటే మనకు for example we are discussing for example మనం 4 limbs of different vertebrates మనం కంపేర్ చేసుకొని ఆ కంపేర్ చేసిన వాటిని ఏ విధంగా కంపేర్ చేస్తామంటే అవి ఇట్లా ఆరిజిన్ కానీ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ కానీ ఏ విధంగా సిమిలర్ ఉన్నాయని కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో సిమిలారిటీ ఇన్ ద ఆరిజిన్ అండ్ సిమిలారిటీ ఇన్ ద ఇంటర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద యాజ్ ఎ కంపారిటివ్ స్టడీస్ బిట్వీన్ ద 4 limbs ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ వర్టిబ్రేట్స్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద హోమోలోగస్ ఆర్గన్స్ అనమాట. సో హోమోలోగస్ ఆర్గన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్గన్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆరిజిన్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఆర్గన్స్ ఏవైతున్నాయో సిమిలారిటీ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ కానీ ఆరిజిన్లో సిమిలారిటీ ఉంటుంది, కానీ మనం ఏదైతుందో ఆర్గన్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ డూయింగ్ ద different kind of functions anamata. So for example if you see that 4 limbs of the whales కానీ బ్యాట్స్ కానీ లేకపోతే హార్స్, క్యాట్ అండ్ హ్యూమన్స్ ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటే మనకు ఆరిజిన్ అండ్ ఆల్సో ద ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద బోన్స్ కానీ ఆరిజిన్ కానీ స్ట్రక్చర్ కానీ పూర్తిగా సేమ్ ఉంటుంది, కానీ దాని యొక్క ఫంక్షన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఫ్లిప్స్ ఆఫ్ ద వేల్స్ or the one which are involved in the gliding or swimming in the water, and bat wings మనకు ఫ్లయింగ్ పర్పస్ కి, హార్స్ మనకు నడవడానికి హార్స్ అండ్ క్యాట్. అదే మనకు హ్యూమన్స్ లో మన హ్యాండ్స్ ఆర్ యూస్ ఫర్ ద
catching any kind of object అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే homologous organs అంటే ఏంటంటే ఈ organs are the one which are having similarity in their structure, similarity in their origin, but they are doing different functions అనమాట. So different functions, they are the one nothing but called as homologous organs. And these homologous organs వల్ల మనం this is the example for the divergent evolution. అంటే ఇక్కడ అవి by origin, by structure, by internal arrangement ఒకటిలాగా ఉన్నా కూడా మనకు కొద్ద గొప్ప కానీ దాని యొక్క ఫంక్షన్ లో డివైడ్ అయిపోతున్నాయి కనుక దాన్ని డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ అంటాం. సో ద ఫంక్షన్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ డివైడింగ్ దెమ్, ద ఫంక్షన్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ కాజింగ్ ద డివిజన్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ ఆఫ్టర్ ద ఆరిజిన్ or they are having the similarity in the origin and the structure anamata. So this kind of creation of the diversion in terms of functions is called as divergent evolution anamata. So దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు we are discussing about the appendages of the vertebrates and also common pattern of arrangement of bones has been observed. So ఇక్కడ ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా మనకు there is a common pattern. So the pattern of arrangement of the bones is very common, and we can see there is a common pattern of arrangement of the bones, but they are having different functions. They are having internal organs arrangement and the bones arrangement. Origin is same, everything is similar, but they are showing the difference in the function anamata. So that is about the homologous organ. And coming to analogous organs ఏంటంటే these organs are the one which are having dissimilar in structure. So when we see the wings of the insects and wings of the bird, they are the one which are very much different in terms of structure. They are very much different in terms of flying, but we can say that these are the organs which are having dissimilarity in terms of structure, dissimilarity in terms of origin, but they are showing same kind of function. So dani yoka structure, dani yoka internal organization, dani yoka internal arrangement of the bones, anatomy పూర్తిగా different untadi, కానీ they are doing the same function. For example, if you see the wings of the insects, wings of the birds, they are having difference in the origin ప్రకారంగా, అరేంజ్మెంట్ ప్రకారంగా, ఇంటర్నల్ అనాటమీ ప్రకారంగా పూర్తిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది, కానీ దే ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ ఫ్లయింగ్. So they are doing the same kind of function, that is flying. That is the insects and the birds are showing the flying, that is because of the wings. So even though they differ in the origin and the arrangement and the structural arrangement of the bones, but they are showing the same kind of function, that is the flying. So this is about the very much important for the 4 answer, that is 4 marks question, that is short type. So here it is about the comparative anatomy, where we are trying to compare the structure and internal arrangement of the birds. So here we are studying about the comparison of the anatomy of the different animals, especially the vertebrates and the aves, that is the birds. So ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుంది homologous organs. These are the organs which are showing similarity in the structure, internal arrangement of the bones, internal organization of the bones. But we can say that they are the one which are showing the divergent evolution, because they are having the ability to show similar kind of function anamata. So that is about the homologous organ. Next one is about the analogous organ. Here we can see these are the organs which are generally having difference in terms of arrangement of the internal structures, that is especially the bones, and also the arrangement of the tissue and the organ, but they are showing the similarity in terms of functions. So this is about the homologous organs and the analogous organs. So coming to the theory of evolution, this was generally under this we are going to discuss about the Darwinism. That is, the Darwin is a scientist who has proposed the theory of evolution. Deentlo ఈయన ప్రకారంగా he has proposed a theory called as theory of natural selection. So in natural selection theory is the one where we can see natural selection అనేది doesn't prove the origin of the species, but it will explain certain factors and certain modules which are trying to modulate the process of evolution, which is generally happening in terms of evolving of this organism. So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే natural selection అనేది it's a natural process
or there are certain natural laws or nature laws which are generally causing the evolution to be taken place as an acting as an evolutionary forces. They are causing certain evolution or the improvement or in terms of certain characters, in terms of certain organism, or sometimes they may be acting as an removing agent to remove all kind of unnecessary development which are taking place in the organism. So మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనేది ఇట్స్ ఎన్ చెక్ పాయింట్ అనమాట. ఇట్స్ ఎ చెక్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద న్యాచురల్ force or evolutionary force, or we can say that is a checking point which is generally causing the organism it is a driving force which is causing the organism to evolve into different kind of structures, and new kind of organism can evolve. Or sometimes it also causes the negative driving, where we can see that is generally causing the organism to go back in the evolution scale, or they can be eliminated from the nature. So this is about the theory of natural selection. సో ఈ థియరీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనేది దీంట్లో భాగంగా మనకు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేది డార్విన్ అనే సైంటిస్ట్ ఇచ్చాడు. సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఓవర్ పాపులేషన్ అనమాట, ఓవర్ ప్రొడక్టివిటీ. సో ఎప్పుడైనా మనం చూసుకుంటే ఒకటే స్పీచ్ ఓవర్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉండదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పారామీషన్ చూసుకుంటే, పారామీషన్ పర్ డే ఇట్ విల్ డివైడ్ ఫర్ 3 to 4 times పర్ డే. సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే 9,000th జనరేషన్ తర్వాత ద పారామీషన్ యొక్క పాపులేషన్ అనేది ఇట్ విల్ బి 10,000 times మోర్ దాన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. కానీ అది జరగదు. ఎందుకు అంటే మనకు ఓవర్ పాపులేషన్ జరగాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా వాటర్, ఫుడ్ అండ్ ఆల్సో స్పేస్ అనేది చాలా అవసరం అనమాట. సో నెవర్ ఎవర్ వీ విల్ సీ అబౌట్ ద ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఓవర్ పాపులేషన్ ఆఫ్ సర్టన్ స్పీసీస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ మైక్రోబ్స్ or any kind of organism. So first one is the we never seen the overpopulation. Second one is the consistency in the population. So మనము ఎంత ఫాస్ట్గా రీజనరేట్ అయ్యే ఆర్గానిజం కానీ, ఎంత స్లోగా రీజనరేట్ అయిన ఆర్గానిజం కానీ, దాని యొక్క పాపులేషన్ అనేది ఓవర్ క్రౌడెడ్ కాదు ఎంత ట్రై చేసినా కూడా. ఎందుకు అంటే మనకు ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది అంటే, జనరల్గా మనకు ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ఆర్గానిజమ్స్ మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం ఓవర్ పాపులేషన్ కాకపోవడము, లేకపోతే పాపులేషన్ కన్సిస్టెన్సీ ఎందుకుంటే అంటే అవి రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్కి రీచ్ కాకముందే బికాస్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్, లైక్ దే కాంట్ ఏబుల్ టు withstand ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ విచ్ వాస్ హ్యాపెండ్. అదే కాకుండా మనకు ఇదే కాకుండా మనకు దే కెనాట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్, బికాస్ there is no abnormal increase in the size of the population because of limitation of the food, and they cannot able to reach the reproductive age because of certain kind of hurdles, or we can see certain kinds of forces, or the one which are generally causing the consistency in the population అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో ఈ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫుడ్ సోర్స్ అన్నమాట. సో ఈ ఫుడ్ సోర్స్ ఏదైతుందో ఈ ఫుడ్ సోర్స్ యొక్క చూసుకుంటే దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ఎ వెరీ లిమిటెడ్ ప్రాసెస్. సో మనకి లిమిటెడ్ రిసోర్స్ ఏదైతుందో అది చాలా మటుకు ఫుడ్ అనమాట. సో ఫుడ్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఫుడ్ సోర్స్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ఎ లిమిటెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ విల్ డిసైడ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఇంట్రా స్పీసీస్, ఇంటర్ స్పీసీస్ అండ్ స్ట్రగుల్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇంట్రా స్పీసీస్ అంటే in between the same kind of species, if there is a struggle, then that is especially for the food. Same kind of food అవే తింటాయి కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ప్యారెట్ తీసుకుంటే అవి ఫ్రూట్స్ తింటే ఇవే ఫ్రూట్స్, అంటే అన్ని ప్యారెట్స్ ఫ్రూట్స్ తింటాయి కనుక దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ వీ క్యాన్ సీ ఇంట్రా స్పెసిఫిక్ ఆర్ ఇంట్రా అంటే ఇన్ బిట్వీన్ అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంట్రా. దీంట్లో ఏంటంటే సేమ్ స్పీసీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్స్ అనొచ్చు సింపుల్ గా, వాటి మధ్యలో మనం స్ట్రగుల్ అనేది చూస్తాం ఫర్ ఫుడ్ స్పేస్ అనమాట. సో ఇంట్రా స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ అనేది చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్. దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఈ ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ లో మనకు డిఫరెంట్ స్పీసీస్ మధ్యలో స్ట్రగుల్ అనేది చూడొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ ఫీడింగ్ ఆన్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిష్ అనమాట. సో అన్ని పైనుండే మనం పైన వాటర్ లేయర్స్ ఉండే ఫిష్ మీదే చాలా మటుకు అన్ని పక్షులు ఫీడింగ్ చేస్తాయి. సో అక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ అంటే దెర్ ఇస్ అ స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ద బర్డ్. సో వీ కెన్ సీ ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ ఈస్ జనరలీ సీన్ ఈవెన్ when they are shown or when they are sharing the same kind of food item అనమాట.
సో అదే కాకుండా దే ఆల్సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రగుల్ విత్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఫుడ్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ కాకుండా వీ కెన్ ఆల్సో సే దే ఆర్ స్ట్రగులింగ్ విత్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ లో జనరల్ గా మనకు పాజిటివ్ గా సపోర్ట్ చేసేది ఉంటాయి, నెగిటివ్ గా సపోర్ట్ చేసేది ఉంటాయి. అంటే పాజిటివ్ గా ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు చెట్లు కానీ ఏవైనా కూడా ప్రాపర్ గా గ్రోత్ అవుతాయి. కానీ ఎప్పుడైతే మనకు నెగిటివ్ కండిషన్స్ అనేది అవుతాయో అప్పుడు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఆల్వేస్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్, favorable environmental conditions are the one which are showing the positive growth. Negative growth is generally shown by the individuals which are generally shown by the negative effect or the bad effect of the individual అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనివర్సల్ అకరెన్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద వేరియేషన్ ఆర్ చేంజెస్. సో చేంజెస్ అనేది అన్అవాయిడబుల్, చేంజెస్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా మార్పులు జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ యూనివర్సల్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ద వేరియేషన్ ఆర్ ద చేంజెస్ అనమాట. సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ చేంజ్ ఆర్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ చేంజెస్ అకరింగ్ బిట్వీన్ ద ఆర్గానిజం ఆఫ్ ఎ సేమ్ స్పీసీస్. ఒకటే స్పీసీస్ కి బిలాంగ్స్ అయిన రెండు ఆర్గానిజమ్స్ ఎప్పుడు చూసినా కూడా దే విల్ అండర్గో కంటిన్యూస్ చేంజెస్. So they are undergoing continuous changes, or we can see there is a continuous changes of organisms or changes are taking place within the two organisms, even though they are belonging to same species, even though they are having same parents. We can see that the two different organisms are always under the condition of changing. So always there is a variation, always there is a change which is driving force which is causing the changes between the two different organisms, or we can see between the organisms of a particular species anamata. So next one వచ్చేసి it's about the Darwin selection. So in case of Darwin selection we can see that the in last step లో ఏంటంటే he is explaining about the organisms which are having the beneficial variation. అంటే ఏ ఆర్గానిజమ్స్ కి అయితే బెనిఫిట్స్ బాగుంటాయో, ఏ ఆర్గానిజం లో అయితే ప్రాపర్ రిప్రొడక్షన్ ప్రాపర్ గా జరుగుతుందో ఆ ఆర్గానిజమ్స్ నే జనరల్ గా నేచర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటది. బట్ వెన్ ఎవర్ ద ఆర్గానిజం ఇస్ నెగిటివ్లీ సెలెక్టెడ్, వెన్ వీ కెన్ సీ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ సెలెక్టెడ్, or we can see the organisms are generally having non-beneficial variation, non-beneficial changes, those kind of things are nothing but called as or nothing but it is generally can't able to fit into reproductive part anamata. So the organism which are not which are generally having the beneficial variation, which are having the reproductive part, they are the one which are generally causing the natural selection to drive positively. If the organism is having not properly or not actively reproductive, and it doesn't have the tendency of giving out the babies, if doesn't have the tendency of having a positive characters, they are the one which can be eliminated by the nature anamata. So natural selection is the one which is a major driving force which is causing the organism having a beneficial variation, having a reproductive part to be selected more often than the organism which is non-beneficial and not reproductive part anamata. So this is about the natural selection. And we can see the origin of species. సో ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఈ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఒక కొత్త స్పీసీస్ ఎవాల్వ్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా వేరియేషన్ చేంజెస్ అవుతున్నా కొద్దీ, మనకు మార్పులు చెందుతున్న కొద్దీ దాని యొక్క జెనెటిక్ మెటీరియల్ కానీ దాని యొక్క అపియరెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ద పేరెంట్ స్పీసీస్ నుంచి స్ప్లిట్ అయిపోయి ఒక కొత్త ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా జరగాలంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు తరచుగా మనకు ఈ ఎవల్యూషన్ జరగాలన్నా ఎవల్యూషనరీ ఫోర్సెస్ ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తే దే విల్ యాక్ట్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెజర్, ఎవల్యూషనరీ ప్రెజర్ అనమాట. ఏదో ఒక కొత్త న్యూ కండిషన్ అరైజ్ కావడం, ఏదో కొత్త అన్ఫేవరబుల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్ అరైజ్ కావడం, దానివల్ల ఈ ఆర్గానిజం దానికి అడాప్ట్ కావడం ట్రై చేయడం, సో ఇదంతా జరుగుతుంటది అనమాట. సో ఈ మార్పులు ఎన్విరాన్మెంట్ లో జరుగుతున్న మార్పులకి అనుకూలంగా మన ఆర్గానిజం చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ అది కొత్త క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ అయ్యి ఫైనల్ గా ఒక న్యూ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో వీ కెన్ సీ దట్ ద ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ ద స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ is only positive for the species which are showing the survival of fittest anamata. So survival of fitness is the one which is generally causing the survival of fitness is nothing but it is about the struggle of existence anamata. So if the organism is able to have a perfect fitness, it is the one which can survive and it is the one which is can able to show the existence. So always we have to think that the struggle for existence is the one nothing but called as for survival of the
fittest. So always the organism which are very fit, they are the one which are undergoing survival, and the organism is always the organism which is always showing the struggle existence, or the struggle of existence, is the organism which can able to beat by the conditions anamata. So that is about the origin of species. So coming to natural selection. So natural selection is nothing but it is about the industrial melanization. So industrial melanization is the process or nothing but called as natural selection relevant with the industrial melanization. It is the one where we can see that gray or the black color things are generally observed. So in case of natural selection, the industrial melanization is the one, or the it's nothing but the natural selection where we can see the color of the moth is affected by the change in the environmental condition. సో మనకి ఏంటంటే ప్రీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఏరాలో ఎప్పుడైతే బ్రిటన్లో మనకు జనరల్గా మనకు గ్రే మాత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ స్టార్ట్ అయినాక ఏం జరుగుతుందంటే దేర్ ఇస్ అ సూట్ పార్టికల్ అండ్ దేర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్, ఎస్పెషల్లీ ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది చేంజ్ అయిందనమాట మెయిన్ సిటీస్లో. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, అప్పటి వరకు ఉన్న గ్రే మాత్ ఏదైతుందో ఆ గ్రే మాత్ కాస్త it has given a challenge to evolve అనమాట. సో ఈ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ లో ఏం జరిగిందంటే ఏ మాత్ కి అయితే మనకు బ్లాక్ కలర్ ఉంటాయో ఆ మాత్ అనేది దే క్యాన్ సర్వైవ్ ద ప్రీడియేటర్స్, బట్ ద మాత్ విచ్ ఆర్ గ్రే ఇన్ కలర్ దే can't able to survive the predators. So the characters which are driving towards the formation of black moth, those characters has been selected very positively. So there is a positive selection for the black moth, as well as there is a negative selection for the gray moth anamata. So ee vidhanga industrialization valla, ee vidhanga industrial evolution valla manaku always we can say that the black moth has been more selected than compared to the gray moth anamata. So here we can see that whatever the black or melanic forms are the one which are under the pressure, they are under the positive selection pressure, where they can able to select the organism properly. So natural selection, and it's a driving force which is having some evolutionary factors. Here the evolutionary factor or the selection pressure is in terms of air quality, in terms of industrialization, which is causing the black moth to evolve and evolve properly when compared to the gray moth anamata. So that is generally called as industrial melanization, or nothing but it's a positive pressure or positive selection pressure which is causing the selection of black, that is melanic forms on the gray moth anamata. So gray one or the least selected, whereas always there is a positive selection pressure onto the black one, which are generally able to survive this kind of change in the environment. So coming to the mutation theory, in case of mutation theory is the one where it has been proposed by Telugu, who is a Dutch botanist. So he is the person who has used the term mutation, and he has the one who has proposed the theory of mutation, that is the mutation theory. So దీని ప్రకారం ఏంటంటే మనకు జీన్ ఏదైతుందో, సో ద జీన్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో that is undergoing sudden random changes. So always we have to look into the issue where we can see the random or sudden changes are generally taking place in the DNA sequences, and they are the one which are inherited from one generation to the other generation. So always we can see or look into the issue that there is a certain changes which is very random and very suddenly they will happen in the sequence of the gene, or the genome sequence or the gene sequence, which is causing the change in the sequence of the base pair, which is generally causing the organism to change the genomic sequence, and it is causing the organisms to permanently withheld that particular sequences, and they are generally absorbed or occur within the organism anamata. So mutation theory is the one which is explaining that this change in the sequence of the gene gani lepothe change in the sequence of the gene because of any physical factors or any external factors, or certainly because of some evolutionary changes, or because of certain molecular process వల్ల ఏ విధంగానైనా కూడా ఈ చేంజెస్ సడన్ గా ర్యాండమ్ గా జరిగితే ఆ చేంజెస్ when they are able to go through one generation to other generation, that is they are occurring the organism, they can able to go from one generation to other generation, దాన్ని మనం inheritable changes అంటాం. So the changes are permanently
kept within the genome sequence, and they can able to pass on from one genome or from one generation to the another generation. So the mutation is nothing but it is the change in the sequence of the gene which is random, which is sudden, and it is inheritable changes to be taken place from one generation to the another generation anamata. So ikkada salient feature chuskunte it is about the mutations are generally taking place from time to time. It is not that they have to take place in a certain population or certain generation. They can occur in a randomly and suddenly from one time to other time. From time to time they can happen within the nature. Next వచ్చేసి they are discontinuous, not accumulated. So they are generally discontinuous or not accumulated, which is generally causes them to they are showing the discontinuity, and also they cannot able to accumulated anamata. Next one వచ్చేసి it's about they are generally full-fledged. So they are the full-fledged, or we can see they are generally occurs in a full-fledged manner, where we can see they are generally able to show their effect anamata. So they are discontinuous means sometimes they can pass from one generation to other generation. Suddenly they will be lost in a certain kind of level of generations anamata. And finally they are the one which are also subjugated to the natural selection. So ఒకసారి మనకు జీన్ చేంజ్ అయ్యి ఆ జీన్ చేంజ్ అయినది కాస్త మనకు సెక్షువల్ ఫీనోటైపిక్ కానీ లేకపోతే అపియరెన్స్ అంటే జనరల్ ఫీనోటైప్ లాగా బయటపడ్డప్పుడు న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ఎవల్యూషనరీ ఫోర్సెస్ ద్వారా ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే న్యూగా ఎవాల్వ్ అయ్యిందో ఆ క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ గా ఆర్గానిజం కి ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్ లో పనికొస్తుందా లేదా అనేది ఆ ఎవల్యూషనరీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే క్లైమేటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది దాని సెలెక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ లాగా యాడ్ అయ్యి వెదర్ ఆ వచ్చిన న్యూ క్యారెక్టర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి వెళ్ళాలా లేకపోతే అక్కడికే ఆగిపోవాలనేది కూడా selection process అనేది చూస్తుంది అనమాట. సో మ్యూటేషన్ థియరీ is the one where we are seeing about the sudden change in the sequence of the DNA by means of any kind of external or internal factors, or they can be of unknown factors which are generally able to pass on from one generation to other generation అనమాట. So these can occur time to time. They are also subjugated to the natural selection because the output or the outcome of this mutation is certainly a certain kind of phenotype. So phenotypic character ఏదైతుందో అది advantageous to the organism in that particular environmental condition అనేది కూడా natural selection అనేది చూస్తుంది. If it is advantageous, it is kept and it is passed on. If it is disadvantageous, it will be withdrawn. And this is discontinuous. Sometimes they happen, sometimes they won't happen. It is not mandatory for the generations or all the generations to show this kind of changes anamata. And their full-fledged, certainly we can see these mutations output ఏదైతుందో outcome ఏదైతుందో it is completely full-fledgedly shown, and it is completely shown by the individual in a particular form of a character, where it is nothing but called as mutation theory. So now we are going to discuss about the mechanism of evolution. దీంట్లో మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేది ఏదైతే మనము ఇంతవరకు మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే ఇట్స్ అబౌట్ ద ఎవల్యూషనరీ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. సో ఎవల్యూషనరీ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ లేకపోతే న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ వల్ల కానీ మనము జీన్ సెలెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. కానీ అది ఒక్కటే కాకుండా మనకు వీ కెన్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ సర్టెన్ అదర్ థింగ్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఛాన్స్. So there is a sudden chance which can able to select the gene frequency, or certain kind of genes can be elevated, or certain kind of genes can be eliminated, that is they have been removed from the pool. So this kind of chance is nothing but called as genetic drift anamata. So genetic drift is nothing but it's a chance by which gene frequency, that is the change in the gene frequency అనేది ఏదైతుందో దాంట్లో it's not about the evolutionary factors, it's about the chance which is causing the changes in the frequency of the gene anamata. So దీంట్లో చూసుకుంటే ఈ జీన్స్ లో మనకు జనరల్ గా ప్రతిసారి మనం చెప్పుకున్నట్టు జీన్స్ లో 2 అలెలిక్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జీన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 1% ఉందంటే దాని అర్థం ఇట్ క్యాన్ బి ఎలిమినేటెడ్ అనమాట. సో ఇట్ క్యాన్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రాసెస్. So the genes are the one where we can see there are 2 certain alleles or the allelic forms which are generally having 1%. So we can see that the gene is having the 2 fate. Ante dani yoka expression, dani yoka a particular genetic pool lo undala undodda dani expression anedi manaku 1% ayi unte chaala easy ga it can be eliminated from the gene population. That is the population yoka genetic composition lokinchi ellipoye chance untadi anamata.
సో ఒకవేళ అది వెళ్ళిపోతే దాన్ని q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటారు. ఒకవేళ నిలదొక్కుని ఫిక్స్ అయి ఉంటే దెన్ ఇట్స్ కాల్డ్ as ఫిక్సేషన్, q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ ఇట్ విల్ బి q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనమాట. So genetic drift is nothing but it's a change in the frequency of the gene, or the genetic frequency will be changing not by the evolutionary factors or the selection process, it is by chance. So there's sudden scenario, there is a sudden change in the environmental conditions, or there is a sudden change in any kind of factors or parameters which is leading to the sudden change or sudden driving the sudden force of mechanism of evolution anamata. సో దీంట్లో చూసుకుంటే జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో, జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జెనెటిక్ వేరియేషన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ రిమూవ్ ద జీన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సర్టన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ జీన్స్ అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనం దీన్ని 2 విధాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఫౌండర్స్ ఎఫెక్ట్ అనొచ్చు, ఇంకోటి వచ్చేసి బాటిల్ నెక్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ ఫౌండర్ ఎఫెక్ట్ అండ్ బాటిల్ నెక్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ ద 2 థింగ్స్ విచ్ వీ క్యాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అనమాట. సో ఫౌండర్ ఎఫెక్ట్స్ లో ఏంటంటే మనకు ఒక ఒరిజినల్ పాపులేషన్ నుంచి ఒక కపుల్ విడిపోయి మనకు న్యూలీ ఎస్టాబ్లిష్ పాపులేషన్ ఏదైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, అంటే ఆ కపుల్ నుంచి ఒక న్యూ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి వెళ్ళి న్యూ పాపులేషన్ రైజ్ చేసి, న్యూ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ రైజ్ చేసి న్యూ కాలనీకి ఎంటర్ అయితే దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఫౌండర్ పాపులేషన్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫౌండర్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైతే గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ అరైజింగ్, so these are the group of individuals which are generally arising from a set of population. And a set of population, it has been isolated from the original population. This population is going to show the arisal of a new set of population. This kind of arisement is nothing but called as founder effect. So the gene frequency of this particular న్యూ పాపులేషన్ ఏదైతుందో, న్యూ పాపులేషన్ కాస్త దాని యొక్క జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతుందో ఆ జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ is generally very correlated with the founders when compared to the original population anamata. So the variation of the genes, the expression of the genes and the percentage of certain genes expression in this particular new population, that is the allelic frequency of certain kind of genes are very similar by this population or new population to that of the founder population when compared to the ancestors anamata. So as we see the population, that is a new population which is arising from a new population which is arising from a small group of individuals which were isolated physically or geographically from the original population, and they are laying down a certain kind of foundation, a new establishment and raising the population. That kind of effect is called as founder effect anamata. So next it's about the bottleneck effect. So in case of bottleneck effect, it's a very much we can say that it is like కొంతవరకు మనము అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ అని కూడా అనుకోవచ్చు, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద నేచర్. సో బాటిల్ నెక్ ఎఫెక్ట్ లో ఏంటంటే న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఏవైతున్నాయో, సడన్ ఫ్లడ్డింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ల్యాండ్ ఆర్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ కానీ, లేకపోతే లో లయింగ్ ఏరియాస్ సడన్ గా దే హ్యావ్ సబ్మర్జ్డ్ అనమాట. సో దీనివల్ల ఏమైతుందంటే there is a certain kind of natural calamities which is acting as a sudden change within the climatic conditions. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఈ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ వల్ల అప్పటి వరకు ల్యాండ్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన యానిమల్స్ కానీ, లేకపోతే అప్పటి వరకు నార్మల్ కండిషన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో సడన్ గా ఫ్లష్ అవుట్, సడన్ ఫ్లడ్ వల్ల, సడన్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ వల్ల, క్లైమేటిక్ చేంజ్ వల్ల తట్టుకోలేని చనిపోతాయి అనమాట. సో ఆ విధంగా ఏవైతే లక్కీ సర్వైవర్స్ ఏవైతున్నాయో, మిగిలిపోయిన సర్వైవర్స్, సో ఈ ఒరిజినల్ పాపులేషన్ నుంచి 2 బతికినాయి అనుకుంటే దీస్ ఆర్ ద సర్వైవర్స్. సో ఈ సర్వైవర్స్ నుంచి ఎంటైర్ పాపులేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. ఆ న్యూ పాపులేషన్ ఏదైతే అరైజ్ అయిందో ఆ న్యూ పాపులేషన్ లో మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే దాని యొక్క జెనెటిక్ మేకప్ ఏదైతుందో that genetic makeup is always suiting to the survivors anamata. So the survivors are the one which are having the genetic makeup which will be passed on to the new population. So the new populations are having the genetic makeup which is very much equal and which is very much worthy when compared to it is very close to that of survivors when compared to the original population. So this kind of effect is called as bottleneck effect, which is generally seen as a sudden flooding and sudden
volcanic eruptions. So here we can see this is the mechanism of evolution, where we can see that the change in the frequency of the gene, that is genetic drift, which can be explained in two different ways. One is the founder effect, another one is the bottleneck effect. So coming to the summary of this particular unit, that is unit 7 of organic evolution. సో దీంట్లో ఏంటంటే కంపారిటివ్ అనాటమీ ఏదైతే ఉందో ఆ కంపారిటివ్ అనాటమీలో మనము హోమోలోగస్ ఆర్గన్స్ అండ్ analogous organs గురించి చదువుకుంటాం. And we can see that certain organs are the one which are similar in structure and origin, and they are the one which are having difference in their function, that is homologous organs and the divergent evolution. And analogous organs are the organs which are having dissimilar in the structure and the function, and these are the one which are generally causes the convergent evolution, and they are the one, for example, wings of the birds and the insects. And so next one is about the theory of evolution. So Darwinism is the one who is generally explaining about the theory of natural selection, and here the overproduction, consistency in the population, struggle for existence, and also universal occurrence of the variation and natural selections for the certain things which were explained by Darwinism. And we can see natural selection by industrial melanisation is the one where we can see the because of industrialization, where we can see the certain things like food deposition, and also that is the cause for the selection of the moth, that is generally black moths are selected away from the white or the gray one, because the black one or the one which can be protected from the predators. So certainly it's about the mutation theory, which is one more important for the short answer. So here we can see the mutations are the nothing but they are the sudden changes or the sudden random changes which are inheritable changes taking place within the genetic material and which are occurring in the organism, and these are the one which are generally may be occurring by means of physical or the chemical effects, or certainly because of consistence of exposure to any kind of affecting agent. So ikkada salient features చూసుకుంటే it's about the mutation from time to time. They takes place and they are discontinued. They are not, sometimes they may be not accumulated, or they may be full-fledged, or they may be subjugated to the. So that is again here we can see the mechanism of whatever the mechanism of evolution is there. So here we are discussing about the genetic drift. That is genetic drift is the one which is discussing about the genetic variation, and the genetic drift is the one which is removing the genetic variation, that is whatever the genes which are showing the low frequency of low allelic frequency, they will be eliminated. The genetic variation will be eliminated by the genetic drift, and the change in the frequency of the gene is the one where it is generally taking place by chance rather than being a genetic drift anamata. So దీంట్లో వచ్చేసి founder effect and also bottleneck effect. So founder effect అంటే ఏంటంటే the small group of individual which are performing as the founders, and they are the one which are forming or starting a new population. And the bottleneck effect is the one which is generally where we can see natural calamities like floods and volcanic eruptions are the one which are causing the selection of certain group of small individuals whose makeup is the one which is equal to the makeup of the new population anamata. So these were the four different things or four different questions which were very much important for the long answer. One is the comparative anatomy, next one is the natural selection with industrial melanisation, and next one is the mutation, and the fourth one is about the genetic drift. So that is including both the founder effect and also bottleneck effect.